Welcome to this session. I am Ajay Kumar, English teacher at Government High School, Boparai Kala, Block Nakoda 2, District Jalandhar, Punjab. In the previous class, we studied that in 19th century, Satguru Ram Singh Ji started a structured campaign for the freedom of India. Against the British government, he started a movement in the second half of the 19th century. ठीक ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ. Can you name that revolt? Yes, it was the revolt of 1857. It is also called the First War of Independence. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਰੋਜੀ, ਖੁਦੀਰਾਮ ਬੋਸ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਬਿੰਦੋ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ. ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ. Do you remember her name? Yes, she was Rani Lakshmi Bai. Who was Rani Lakshmi Bai? Let's study today. No other woman warrior in the history of India has made such a powerful impact on the minds of the Indian people as the Rani of Jhansi, Lakshmi Bai. Her heroic battle against the British has become the subject of many folk songs and ballads all over the country. Her indomitable spirit as a fighter for the independence of her country was appreciated even by her enemies. Rani Lakshmi Bai died fighting bravely for the sake of her country. The Rani of Jhansi became the most popular leader of the First War of Independence, 1857. Let's understand the meanings of some difficult words in the text. First is warrior. It means soldier. Punjabi ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯੋਧਾ. Second is heroic. It means relating to a hero or heroine. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀਰਤਾ ਜਾਂ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲਾ. Third is domitable. It means that cannot be overcome. ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ. Let me explain you the text. The Queen of Jhansi, Rani Lakshmi Bai, is one of the most powerful women warriors of India. In Jhansi, she led the war against the British. She fought so bravely that even her enemies appreciated her courage. ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ. ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਾਠ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 170 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਧੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ. She fought with a high spirit. That's why she was the most popular leader of the First War of Independence of India. Lakshmi Bai was born on 16th November 1834 in Varanasi, UP. Her childhood name was Manikarnika or Manu. After the death of her mother, she came to Bithur with her father. In Bithur, she learnt
horse riding, and martial arts. When she was 8, she was married to Raja Gangadhar Rao of Jhansi, and so she was called the Rani of Jhansi. In 1851, she gave birth to a son, but by 1853, both her son and husband had died. The Rani of Jhansi adopted a son under the policy of lapse, but the British government did not recognize the adopted son and annexed Jhansi in 1853. On 4th June 1857, the Sepoy regiment stationed at Jhansi rebelled. The British control broke down in Jhansi, and the British representative himself asked the people to obey the Rani. Meanings of difficult words. Martial arts. It means fighting arts. Second is adopt. It means legally take and bring up another's child. पंजाबी विच इस दा मतलब है कोई बच्चा गोद लेना. Third is annex. It means take over. पंजाबी विच कहांगे शामिल करना जां कब्जा करना. Fourth is Sepoy regiment. It means a unit of Indian soldiers working under the British. अंग्रेਜ਼ਾਂ अधीन काम करदे भारती सिपाहियां दा दल. And the fifth is rebel. It means rise in opposition. पंजाबी विच कहांगे बगावत करनी. According to your book, Rani Lakshmi Bai was born on 16th November 1834. She was born in Varanasi, Uttar Pradesh. Her childhood name was Manikarnika. Her father's name was Mrupan Tambe. Her mother's name was Bhagirathi Bai. Her mother died when she was 4 years old. Her father worked for Peshwa Bajirao II of Bithur district. So she came to Bithur with her father. Bithur ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ. ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ, ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸੀ. मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ 'ਚ ਮਨੀਕਾਰਨਿਕਾ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ. In 1842, she was married to the king of Jhansi, Gangadhar Rao. And Manikarnika became the queen of Jhansi. She was called Lakshmi Bai, the Rani of Jhansi. महाराज गंगाधर राव की अर्धांगिनी लक्ष्मी बाई के नाम से बुलाई जाएंगी. झांसी की रानी रानी लक्ष्मी बाई की रानी लक्ष्मी बाई की. सन 1851 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਪਰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ. ਰਾਜਾ ਗੰਗਾਧਰ ਰਾਓ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਗੋਦ ਲਿਆ. 1853 ਈਸਵੀ ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ. ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੈਪਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਧੀਨ ਰਾਣੀ ਦੇ ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ
ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। कंपनी से ये जवाब आया है। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਝਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਝਾਂਸੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। कंपनी की फौज आ रही है। ਚਾਰ ਜੂਨ 1857 ਨੂੰ ਝਾਂਸੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਝਾਂਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ। रानी साहिबा, जिस क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे ने बैरकपुर से की थी, अब वो झांसी यहाँ पहुंची है और विद्रोही दल ने कैप्टन गॉर्डन को भी मार दिया है। पर रानी साहिबा, वहाँ कुछ बच्चे भी। संग्राम सिंह, तुम्हारी जंग इन निहत्थे औरतों और बच्चों से नहीं है। और इतने सालों से ये जो फिरंगी है हमें गुलाम बनाकर अय्याशी करते आए, उसका क्या? क्या कभी उन्होंने सोचा हमारी औरतों और बच्चों के बारे में? या तो आप हमारे साथ हो या फिर हमारे खिलाफ। रानी साहिबा अभी क्या कह रही हैं? रानी साहिबा, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको आपके महल से बाहर निकाला है। आप क्यों इन पर दया कर? क्रांति और कत्लेआम में फर्क होता है। इन मासूमों का खून झांसी की पवित्र मिट्टी पर हमेशा के लिए कलंक बनकर रह जाएगा। इसी दया की भावना के कारण दुश्मन हमेशा हमें कमजोर समझता है, और यही कारण है कि आज ये झांसी की पवित्र धरती लावारिस है। मेरी झांसी लावारिस नहीं है संग्राम सिंह। हर कार्य का सही समय होता है और अब सही समय आ गया है इस क्रांति को सही दिशा देने का। मुंदर, हमारे महल लौटने की तैयारी की जाए, वहाँ फिर से झांसी का झंडा लहराएगा। रानी लक्ष्मीबाई की, रानी लक्ष्मीबाई की। आज से झांसी की बागडोर आपकी। The British forces under the leadership of Sir Hugh Rose later besieged Jhansi. The Rani continued to command her forces from inside the fort, but ultimately she was forced to leave Jhansi. She then managed to reach Kalpi, where she merged her forces with those of the Nawab of Banda, Tantia Tope. The British forces pursued her at Kalpi also and inflicted defeat on Kalpi. The Rani was surrounded from all sides, and so she now tried to organize a retreat. While doing so, she was fatally wounded on 18th June 1858. She breathed her last on the battlefield. Let's know the meanings of difficult words. First is besiege. It means surround. Punjabi vich कहने हा घेराबंदी. Second is merge. It means combine. Punjabi vich कहने हा मिलाना. Third is pursue. It means follow. पंजाबी विच इसदा मतलब है पिछा करना. Fourth is inflict. It means impose something painful.
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਦਰਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। Fifth is retreat. It means withdraw after a defeat. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ। Sixth is fatally. It means with death as a result. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਘਾਤਕ। And the seventh is wounded. It means injured. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। British forces surrounded Jhansi again. The force was under the leadership of Sir Hugh Rose. Yes, sir. Move the troops into position. Prepare to attack. ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀਬਾਈ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। जाबाजो, तुम भी तैयार? भागो! Launch the attack. Dago gole! Fire the cannons! निशाना नीचे लाओ। इन्हें आगे आने का लालच दो। तो नीचे करो! पूरे तैयार! दागो! ਪਰ ਅਖੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖ ਰਹੇ। रानी साहिबा, किले की सबसे कमजोर दीवार का भेद हमारे दुश्मनों को किसने बताया होगा? जब अपने ही माँ को बेच डाले, हे मातृभूमि, हम तुझे कैसे संभाले? ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਝਾਂਸੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। Somehow she reached Kalpi. There she merged her army with the army of Tantia Tope. The British forces followed her.
They surrounded Kalpi. ਕਲਪੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਨੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। Get the gunpowder! I want that woman alive! ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਨੇ ਰਣਭੂਮੀ 'ਚ ਹੀ 18 ਜੂਨ 1858 ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ। जनरल ह्यू रोज ने अपनी आत्मकथा सर ह्यू रोज इन द सेंट्रल इंडिया कैंपेन 1858 में लिखा था, मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को इतिहास का सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानता हूँ। अगर विद्रोहियों में एक मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। Let's recapitulate what we have learned today. Rani Lakshmi Bai became the most popular leader of the first war of independence. Is it true or false? Yes, it is true. She came to Bithur with her father
true or false? Yes, it is true. The Rani of Jhansi adopted a son under the policy of lapse. Is it true or false? Yes, it is true also. The British government annexed Jhansi in 1853. Yes, it is true. And the last is, the British defeated Rani Lakshmi Bai at Kalpi. Yes, it is true as well. ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਸਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।